ආදරණීය දුවේ පුතේ අද අපි මේ පාඩම තුලින් කතා කරන්නේ රචනා පිළිබඳව. රචනා පිළිබඳව පාඩම් මාලාවක් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. රචනාවලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ එසේ කියලා. අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ myself එසේ එක ගැන. myself. My name is Netu. I am in grade 2. I am 7 years old. I live in Badulla. My father's name is Ajantha. My mother's name is Sandamali. I have a brother. My favorite color is red. My hobby is reading. I want to be a teacher. මෙවැනි පාඩම් දිනපතා නැරඹීම සඳහා අපිව අදම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.